Good morning, friends. Today I am going to discuss topic simplifications. The very most important topic. It comes in all exams, almost all exams. It comes in CGL, SSC, CGL, RRB, banks. So banks it's most important. So I will discuss some important topics in simplifications, some important models. Now this is first model where I will discuss here. By looking at this question directly, we can write the answers. Okay. See, for this the answer is directly 5. Root 5, root 5, root 5, root 5. This is only 4 times is there. So directly I can write it as 7 power 15 by 16. For this answer is 4. For this answer is 8. Directly, just by looking at this question, we can write these answers. So I will tell you how I am writing these questions. First I will tell you basic method, how you are getting these answers. Okay. Then afterwards I will tell techniques to write answers directly. Okay. First I will start with very basic method, the basic method which is useful for all exams. After that I will tell the technique shortcuts, how to write directly. See how I am writing here. Within less than 5 seconds I can solve this 4 problem. So directly how you are writing this answer. Also the technique also I will tell. Before that, the basic method, how to solve this problem, very basic. That method I will teach now. I will start with very basic. I will take this problem and I will teach the basic method. Okay. So I will take one basic problem and I will derive how you are getting the answers. Okay. First question is, see I am taking this question. Let they have given like this. Find root 5 under root 5, so on up to infinity. They have given like this. You have to solve this. You have to solve this question. Root 5, so on up to infinity. So I will tell you the basic method. So what I am taking this value as x. Let us say x is equal to this value. Now I have to find what is x. So what I am taking, x is equal to root 5, so on up to infinity terms are there. So what I will do is, so I am taking this root 5. Next, it is repeating, it is continuously repeating. This is root 5, ఇక్కడ root 5 ఉందని continuously ఏమొస్తుంది root 5. సో ఈ టర్మ్ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి దీన్ని వదిలేసి ఈ root 5 so on up to infinity కూడా x అనుకుంటున్నాం. Because I have taken x is equal to root 5 up to so on infinity. సో ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది. ఈ ఒక్క టర్మ్ వదిలేసి ఈ మిగతా టర్మ్ మొత్తాన్ని x అనుకుంటుంది. అనుకోవచ్చు కదండి, because it is up to infinity, the series is up to infinity. So I am leaving this x. Only root 5 వదిలేసాను, మిగతా మొత్తాన్ని ఏమనుకుంటున్నాను x అనుకుంటున్నాను. So approximately it is equal, not exactly equal, but approximately this total value also x. root 5 into so on up to infinity. So దీని కూడా ఏమనుకుంటాను x అని. Okay. Now x is equal to root 5 x. Total value ఏమంటే ఇది మొత్తం ఏమవుతుందండి, ఇది 5 వదిలేసాను, మిగతా మొత్తాన్ని x అనుకుంటున్నాను. So x is equal to root 5 x. Now what I am doing, squaring on both sides. So both sides I am squaring. So ఇది ఏమవుతుందండి, x square is equal to ఇది ఏమవుతుంది root 5x whole square. X square is equal to root 5x whole square. Okay, squaring on both sides. So square and root get cancelled. Okay, x square is equal to 5x. What we are getting, x square is equal to 5x. Now this x and this 1x, total here x square is there. So this x and this x, 1x is get cancelled. So what is remain here, x is remain. So this x value is nothing but 5. So it's what you are getting, x is equal to 5. So directly x ఏమొచ్చిందండి, by derivation x is equal to 5. We can prove this problem, we can solve this also in geometric progression, but I am not teaching here geometry. So next problem I will teach geometric progression also, but directly simple logic ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాను, ఈ 5 వదిలేసాను, మిగతా మొత్తాన్ని x అనుకుంటున్నాను. Because I am taking x is equal to this total value, I am leaving this 5 and remaining all this is x. Okay na? Because exactly it is not equal, but approximately it is equal. So this the complete 5 also remaining మొత్తం ఏమవుతుంది x. So this is nothing but root 5x. So squaring on both sides I am getting x value is 5. Okay. Now I conclude that whenever if terms are repeated like this, ఏమవుతున్నాయి అన్ని ఇంటూ అవుతున్నాయి, root 5 into root 5 up to infinity. If infinity వరకు ఏదైనా ఉంటే up to infinity వరకు answer is directly this value. ఏది ఉంటే అదండి. For example I have given like this. I have taken one more example. Let us say ఇలా ఉంది క్వశ్చన్, root 7 into up to infinity. root 7 up to infinity. If it is up to infinity, directly answer ఏమవుతుంది, directly 7. So ఏ వాల్యూ ఉంటే అది అవుతుందండి. So generalized statement we can say like this. If it is like this, root a into so on up to infinity. root a into so on up to infinity. If the terms are continuous up to infinity, directly the answer is this value. What is this? That is a. So answer is directly a. You should remember this.
root a into root a into root a into so on up to infinity is nothing but a. So a can be 5, a can be 6, a can be 10, a can be 12. If it is in product, if product loans are root a into root a into root a into up to infinity, then answer is directly a. Okay, this is a basic method. So basic method you have to solve like this, or directly you have to remember this. If the terms are in product, root 5 into root 5 into root 5 into up to infinity, then answer is directly this 5. 7. If 7 is also there, that is also something. Root a unnakondi, root a into root a into root a into up to infinity, then answer is a. So ikkada a value unna ade value avutundandi. So this term should be up to infinity. This is the first method and this is the first proof. Okay, next one. So my first conclusion is this one. Root a into root a into root a into so on up to infinity, that is the answer is directly a. This is my first conclusion. Next is, suppose it is not, the terms are not up to infinity, they are in product. If it is not up to infinity, infinity వరకు లేకుంటే ఏం చేయాలి? For example, they have given like this: root 7 into root 7 into root 7 into root 7. So I will take one more 2 months. So root 7. Now here terms are not up to infinity. Here if it is infinity, directly if it is infinity, up to terms are infinity, directly answer is 7. Directly ఏమవుతుందంటే answer 7 అవుతుంది. But here terms are not infinite. ఇక్కడ ఎన్ని terms ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. Only 5 terms are there. Then how to do directly? So I will solve with basic method. After that I will tell you the formula that you have to remember. So I will derive that formula. Now see this, first is root 7 into root 7 into root 7 into root 7 into root 7. So what I will do is, you know this root means, suppose root 7, can I write like this? Root 7 value can I write this 7 to the power of 1 by 2. Antegani root means 1 by 2. Okay, now I will write all these terms in that form. So what I will do is, let us, I will write this in that form. Now here root 7 into root 7 into root 7 into root 7 into root 7, only 5 terms are there. Now I am writing this 7 power this term, 7 power root is there, so I am writing 1 by 2, 1 by 2. So into now this 7 is also there, 7. Now this root is there and this root is there. Total 2 roots, 1 by 2 into 1 by 2, it will become 1 by 4 into, so this is one more 7, I am writing 7. How many roots are there? 1 2 3. 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2. Total how much it will become? See this, sir. 7 power 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. How much you are getting? 1 by 8. So this will become 7 power 1 by 8. Now I am writing this 7 into 7 power. How many roots are there? 1, 2, 3, 4. 4 roots are there. So I have written 1 by 16. Now I am taking this 7. Okay. This 7 power. How many roots are there? 1, 2, 3, 4, 5. 7 power 1 by 32. Okay, so 1 root is there, I am writing 1 by 2. Here 2 roots. For this 7, 2 roots are there. So 1 by 4. Here 3 roots. 1, 2, 3. So I am writing 1 by 8. Here how many roots for this 7? 1, 2, 3, 4. 4 roots are there. So I am writing 1 by 16. So 1 by 32. Total how many roots? Total how many 7s? 1, 2, 3, 4, 5. So I have written 5 7s. So 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32. Now see this. We know that if the numbers are in GP. You know that what is GP? Geometric progression. Suppose if the numbers are in GP. So first of all, before that, see this a power m into a power n. We'll write a power m plus n. So a power m, a power n, a power p, a power q, a power r. So bases are same. When bases are same, your base is same. So directly we can add these powers. So I will write this term as 7 power 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 32. So what I have written is here basis are same. So directly I am adding a power m into a power n. A power m into a power n is nothing but a power m plus n. A power m plus n. So directly a power m into a power n, a power m plus n. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 32. ఇవి సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇవన్నీ తింటూ ఉంటే డైరెక్ట్లీ పవర్స్ యాడ్ అవుతాయండి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. So it is in the form of 7 power 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 32. Now see this, if the numbers are in GP. GP అంటే ఏంటంటే geometric progression. GP అంటే geometric progression. Suppose I am taking this powers 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 16. I will solve this 1 by 4, 1 by 16, 1 by 13. So 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 32 is there. So these are in GP. GP అంటే geometric progression అంటే this series are in GP. Means their ratios should be same. ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 1 by second term 1 by 4. ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1 by 2. Now take the difference of these two numbers. Not difference, ratio. ఇది 1 by 4,
ఈ రేషియో ఎంత అండి 1/2. 1/4 divided by 1/2. What you are getting? 2 1s are 2 2s are. How much you are getting? 1/2. Okay. Here you are getting 1/2. Next take this term and this term. ఆ రేషియో ఎంత అవుతుందండి? 1/8 divided by 1/4. How much you are getting? 4 1s are 4 2s are. You are getting 1/2. So here also ratio 1/2. Here also 1/2 ఇది ఎంత అండి? 1/16. ఇది 1/8. 1/16 divided by 1/8. How much you are getting? 1/2. So if they have a common ratio, if they have any series have the common ratio, then we call them as in GP. So GP లో ఉండాలంటే ఏంటంటే కామన్ రేషియో ఉండాలి. సిరీస్ GP లో ఉందా లేదా ఎలా చెప్తాం? ఇది డివైడెడ్ బై ఇది 1/2 వచ్చింది, ఇది డివైడెడ్ బై ఇది 1/2 వచ్చింది, ఇది డివైడెడ్ బై ఇది 1/2 వచ్చింది. సో ఇది డివైడెడ్ బై ఇది. Then they are said to be in GP. Now if they are in GP, this series is in GP. If they are in GP directly, ఈ సమ్ ఏమవుతుందంటే 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. ఈ సమ్ డైరెక్ట్లీ ఏమవుతుందంటే సిరీస్. So Sn, I'm taking that sum as Sn is equal to, this is the formula. If the numbers are in GP, formula is A into 1 minus R power n by 1 minus R. If the numbers are in GP, ఏదైనా numbers GP లో ఉంటే ఏం చేస్తామండి? That sum is nothing but total sum కావాలంటే డైరెక్ట్లీ యాడ్ చేయొచ్చు. But by using formula geometric progression, Sn is equal to A into 1 minus R power n by 1 minus R. Now I will solve this. I will tell you what is A, what is R, what is N. Okay, I will rub this and I will solve this. So now I will do it here. If not, I will do it here. See, I will do it from here. So Sn is equal to A into 1 minus R power n by 1 minus R. Now what is A? A అంటే first term sir. ఇక్కడ first term ఏముంది? 1/2. A means first term. R means common ratio. R means what is common ratio? R is nothing but common ratio. Common ratio means it is second term divided by first term. 1/4 divided by 1/2. That is nothing but what we are getting 1/2. So A is what is A? A is the first term. First term ఏముంది? 1/2. I am writing 1/2. So what is R? R is a common ratio. So common ratio is 1/4 by 1/2. How much you are getting? 1/2. R also you are getting 1/2. Next, what is N? N is number of terms. N అంటే ఏంటంటే number of terms. Terms ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. So N is number of terms. N is nothing but 5. Suppose ఇంకో టర్మ్ ఉంది అనుకోండి, 1/64 ఉంది అనుకోండి. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? N is nothing but 6 అవుతుంది. Suppose n టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, that's why we call it N. So A is first term, R is common ratio, N is number of terms. So Sn ఏమవుతుంది? Sn is equal to what is A? A is 1/2 into 1 minus what is R? R is nothing but 1/2 power n. N is nothing but 5 by 1 minus R. 1 minus 1/2. Okay? Sn is equal to A into 1 minus R power n by 1 minus R. So 1 minus 1/2 ఎంత అవుతుందండి? 1 minus 1/2 is 1/2. E 1/2, E 1/2 get cancels. So 1 minus 1/2 is nothing but half. This half and this half get cancelled. So నాకు ఏముంటుంది? 1 minus 1/2. So Sn is equal to 1 minus 1/2. ఇది ఎంతంటే 1/2 whole power 5. So 1/2 whole power 5 is nothing but 1/32. I will write this as 1/32. 1/2 whole power 5. 1 power 5 by 2 power 5. 2 power 5 is nothing but 32. So 1 minus 1/32. So Sn ఏమొస్తుంది? డైరెక్ట్లీ ఇది ఏమవుతుంది? 32 LCM తీసుకున్నాను. 32 minus 1. 32 minus 1 by 32. So what you are getting? Sn is equal to 31 by 32. So ఏమొస్తుంది? Sn is equal to sum ఏమొస్తుంది? 31 by 32. Now you are getting sum as 31 by 32. So directly this sum ఏమవుతుంది? ఈ sum మొత్తం ఏమవుతుందండి? ఈ sum మొత్తం 31 by 32. So directly your answer is nothing but 7 power 31. 7 power 31 by 32. Okay? If you do basic method, that is the answer. 7 power 31 by 32. Now I will derive one formula. No need of deriving formula, but directly I will tell you how to write this. This is the basic method and this is the answer. 7 power 31 by 32. So what you have done? You have taken this 7 product లో ఏమున్నాయి సార్? ఓన్లీ 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ లో ఏమున్నాయి? 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రూట్ ఏం రాస్తాను? 7 power 1/2. ఈ 2 రూట్స్ కలిపితే 7 power 1/4, 7 power 1/8, 7 power 1/16, 7 power 1/32. Now I am taking a power m into a power n is nothing but a power m plus n. So I have written this sum 7 power 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus 1/32. Now I solve this 7 power ఈ sum ని సాల్వ్ చేశాను. ఎలా సాల్వ్ చేశాను? They are in GP. So how I know that they are in GP? Because common ratio. E term by e term you are getting one ratio, and this term by this term you are getting the same ratio. This term by this term you are getting the same ratio. If they are in GP formula, sum of these numbers is nothing but a into 1 minus R power n by 1 minus R. What is A? A is the first term. What is R? Common ratio. Common ratio is 1/4 by 1/2 is 1/2 by
What is the number of terms? Here 1, 2, 3, 4, 5. That's why I am taking n value as 5. If I solve this, I am getting Sn as 31 by 32. So 7 power 31 by 32. That is the answer. Now I will tell you how to write directly. I will tell you one formula. You have to remember that formula. Okay. So for this problem, I have told you basic method how to do. Now I will tell you how to do directly. That's the formula you have to remember. See this. How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms are there. So right here, what is here? 7 is there. 7. Any terms in sir? 1, 2, 3, 5 terms. So this directly you have to write. This has 7 power 2 power 5 minus 1 by 2 power 5. So how many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5 terms are there. It only 7. 7 to the power of 2 power 5, because why I am writing 5? How many 5 terms are there? That's why I am writing 2 power 5 minus 1 by 2 power 5. So it is 7 to the power of 2 power 5 value enta 32. 2 power 5 value is 32. 32 minus 1 is 31. 31 by 2 power 5 value is nothing but 32. So answer is 7 to the power of 31 by 32 directly. Now you have to remember formula. What formula you have to remember? That also you can derive, but no need. So suppose they have given like this: root a, root a, root a, root a, so on up to suppose n terms are there. Suppose this is so on up to not infinity. If infinity is there, then the answer is there. Suppose n terms, maybe 3 terms, maybe 4 terms, maybe 5 terms, maybe 10 terms ఉన్నాయనుకోండి, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? a to the power of 2 power n minus 1 by 2 power n. అన్ని పవర్లు a to the power of 2 power n minus 1 by 2 power n. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సపోజ్ 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 1, 2, let us say 1, 2, 3, 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఐ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే a to the power of, సో 2 power 4 ఏమవుతుంది? 16. సో రైట్ 16 ఇన్ ది డినామినేటర్ అండ్ 15 ఇన్ ది న్యూమరేటర్. ఒకటి లెస్ పైన రాయండి. ఓకేనా? a to the power of డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా కూడా గుర్తు లేకుంటే డైరెక్ట్ ఇలా రాయండి, ఇలా రాసేయండి. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? డైరెక్ట్లీ a to the power of ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4. సో 2 powers 4. 2 power 4 ఏమవుతుందంటే 16. డినామినేటర్ లో 16 రాయండి, ఒకటి లెస్ పైన రాయండి, 15. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ దిస్. a to the power of 2 power n minus 1 by 2 power n. ఓకేనా? n is number of terms. 4 terms ఉంటే పవర్ 4 రాస్తారు. 5 terms ఉంటే పవర్ 5 రాస్తారు. సపోజ్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది అనుకోండి, ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఈ వాల్యూ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏ అవుతుంది. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ n టర్మ్స్, దెన్ ఇట్ ఇస్ ద a to the power of 2 power n minus 1 by 2 power n. ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ జీపీ మెథడ్ లో వేస్తే డైరెక్ట్ వస్తుంది. నో నీడ్ దట్, బట్ డైరెక్ట్లీ రిమెంబర్ దిస్. Suppose if I have given like this one form, I have given one question like this: root 7, sorry, let us say root 8. Solve this. If I have given only 3 terms are there, root 8. So what I will do directly, 8 to the power of, any terms ఉన్నాయి? 1, 2, 3. 3 terms ఉన్నాయి. So 2 power 3. 2 power 3 అంటే ఎంత? 8. So denominator లో 8 రాయండి, numerator లో 7 రాయండి. So 8 to the power of 7 by 8. Okay, directly you can write like this. Suppose if I have given question like this: 10 to the root 10, how many terms are there? Let us say 1, 2, 3, 4, 5. I have taken one more term also, root 10. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terms I have taken. So directly how you write? 10 to the power of how many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terms ఉన్నాయి. So what I will write? 2 power 6. So 2 power 6 value ఎంత అంటే 2 power 5 value 32, 2 power 6 value 64. So 64 by 63. 10 to the power of 63 by 64. So denominator లో 2 power 6 రాయండి. ఏమవుతుంది? 6 ఉంటాయి. 2 power 6 is nothing but 64 minus 1 రాయండి, 63 అవుతుంది. So if you remember this, okay, a to the power of 2 power n minus 1 by 2 power n. Okay, then directly ఇలా రాయండి సార్. 2 power 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terms ఉన్నాయి. So 2 power 6 value is nothing but 64. ఒకటి మైనస్ చేయండి, 63. So 10 to the power of 63 by 64. మళ్ళీ బేసిక్ మెథడ్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మోడల్ అవి కదా. సో ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ 2 మోడల్స్. ఒకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ సపోజ్ రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ ఏ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది అనుకోండి. అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటే ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఏ. ఓకేనా? నో సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ n టర్మ్స్, రూట్ ఏ up to n terms. Let us say up to n terms ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఫార్ములా ఏమవుతుందండి? a power 2 power n minus 1 by 2 power n. You have to remember this. a power 2 power n minus 1 by 2 power n. These 2 models. So next model I will tell you.
The two models okay with it? Two models we have completed. Next model. Suppose they have given like this. Root sum undandi. They have done product multiplication chesam, next sum undi. Root 12 plus root 12 plus root 12 plus so on up to infinity. Now there are infinite terms are there like this, root 12 plus root 12 plus root 12 so on up to infinite. So by just looking at this question I can say answer, but first before that I will tell you basic method. Basic method చెప్తానండి, తర్వాత డైరెక్ట్ ఎలా రాయాలని చెప్తాను. సో బేసిక్ మెథడ్ ఏంటి, సేమ్ థింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేసామో ఇందులో కూడా అంతే. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ x is equal to this value. సేమ్ అనుకుంటాను, x is equal to root 12. You have to solve this. You have to find x value. Root 12 plus root 12 plus root 12 plus so on up to infinite. So x is equal to what I am doing. So I am writing like this. This is root 12. ఫస్ట్ రూట్ 12 ఇలా ఉంచాను. ఈ టర్మ్ మొత్తం రిపీట్ అవుతుంది కదండి, రూట్ 12 ప్లస్ రూట్ 12 ప్లస్ రూట్ 12. అగైన్ సేమ్ థింగ్ యూఆర్ గెటింగ్, అది కూడా ఎక్స్ అవుతుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ఈక్వల్ బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్, బికాస్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టర్మ్ వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేదాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 12 ప్లస్ రూట్ 12 ప్లస్ రూట్ 12 సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 12 ప్లస్ ఏమనుకున్నాను, ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాను. రూట్ 12 ప్లస్ ఎక్స్ మొత్తాన్ని ఏమనుకున్నాను, ఎక్స్. బికాస్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ 12 ప్లస్ ఎక్స్. Now I am squaring on both sides. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x square is equal to, సో స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్, 12 ప్లస్ ఎక్స్ వస్తుంది, అంతేనండి. స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ x square is equal to 12 ప్లస్ ఎక్స్. నౌ ఐ యామ్ బ్రింగింగ్ దట్ వాల్యూ దిస్ సైడ్. అది తీసుకొస్తున్నానండి, ఏమవుతుంది, x square minus 12 minus x is equal to 0. సో x square minus 12, x square minus 12. So I will write this side, x square minus x minus 12 is equal to 0. X square minus x minus 12 is equal to 0. Now this is quadratic equation. X square x minus 12 is a quadratic equation. If quadratic equation is given, how to find roots? Suppose they have given like this quadratic equation, ax square plus bx plus c. This is one quadratic equation. Ax square bx plus c is equal to 0. Quadratic equation. How you will find roots? Roots ఏమవుతుంది సార్, minus b plus or minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. Okay, algebra lo చెప్తాను సార్ ఇది వస్తుందో, but here try to remember, if quadratic equation is given, roots is nothing but minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. You will get two roots here. Okay, x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. Now compare these two equations. So ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది సార్, ax square ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది సార్, యూజ్ బ్లూప్రింట్. ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది సార్, ఏ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది కోఎఫిషియంట్ 1. సో బి వాల్యూ ఎంత ఉంది, బి ఎక్స్ ముందు ఉంది బి వాల్యూ ఎంత ఉంది, -1. సో బి ఇస్ నథింగ్ బట్ -1. నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. సి వాల్యూ ఎంత ఉంది, సి ఇస్ నథింగ్ బట్ -2. ఓకేనా, ఏ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1, బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, -1, సి ఇస్ ఈక్వల్ టు -12. నౌ రూట్స్ ఏమవుతాయి సార్, -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ minus 4ac by 2a. సో -b అంటే ఏంటి, -b. So minus of minus b, b value is nothing but -1, minus of -b plus or minus under root of b square. B square means -1 whole square. So -1 whole square minus 4ac. 4, what is a? A is nothing but 1, 4a. Next what is c? C is nothing but -2 into -12. So ఏమవుతుంది, -b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. So 2 into what is a? A is nothing but 1. Now I will solve this. What you will get, x value as, see this, minus b, x value as minus into minus plus 1. Okay, plus or minus. So you will take only positive values here. Plus under root of b square. So -1 whole square will become 1. Okay, under root of 1. This minus into minus, it will become plus. 12 4s are 48. So 1 plus 48. Okay, what you will get in 1 plus 48. 1 plus 48 by 2 into 1 is nothing but 2. Okay, x is equal to 1 plus root 48 plus 1 by 2. So what you will get, x value as, see here, I will write here, x value as. So root 1 plus 48, it's nothing but root 49. So 1 plus root 49 by 2. 1 plus root 49 by 2. So what you will get, x value as 1 plus root 49 value is nothing but 7. So 1 plus 7. 1 plus 7
by 2. So x value how much you will get? 1 plus 7 is nothing but 8. 8 by 2 is nothing but 4. So what you are getting? X is equal to 4. So x value what you are getting? 4. But no need of doing all these things in the exam. Directly out you have to remember one formula, or I'll tell you one method how to write directly. Okay. Here what I am doing. So basic method is x. I am taking this value as x. X is equal to root 12 plus root 12 so on up to infinity only. So I am leaving this root 12. ఈ 12 లెసన్స్ ఈ మొత్తాన్ని కూడా x అనుకుంటాను because it is up to infinity terms are there. So root 12 plus x. Now I am solving this quadratic equation వచ్చింది. Okay na? I am finding roots. So what I am getting finally x value as 4. I am taking only positive values here. I am getting 4. Okay na? X value I got 4. Now you have to remember this is a basic method. This method also you have to remember because in exam sometimes new different questions comes. Very different question వచ్చినప్పుడు basic method use అవుతుంది. ఈ methods. So I will tell you one formula and I will tell you how to draw directly. But this method is also important. Okay. Now I will tell you how to write directly. Now for that problem I told you basic method. Now I tell you how to draw directly. Now what they have given? This one same problem I am taking. Root 12 plus root 12 plus root 12 plus so on up to infinity. So what is that? Root 12 plus root 12 plus root 12 so on up to infinity is there. It's also root 12. Okay, now I told you what we got 4 answers for. Now I tell you directly. You have to remember one formula. That is also with derivation you will get the same thing. So formula is nothing but here root 4a plus 1 plus 1 by 2. So directly what you will get this value as? If I take this as x, if I take this x as x, the formula is nothing but root 4a plus 1 plus 1 by 2. How you will get this formula? Same method. Instead of taking here 12, I will take x. I don't derive that. Suppose they have given like this: root a plus root a plus root a plus so on up to infinity. Generalized formula. I'm not doing. I won't derive also. Same method if you do, you will get the answer. X is equal to root a plus root a plus root a so on up to infinity is there. Okay? Same thing. Instead of 12, a is there. This is a generalized form. So what you will do the same thing. X is equal to root a plus so on, root a plus root a plus root a plus so on up to infinity is there. So in place of this root a plus so on up to infinity, you will write x. Okay? So what it will become? X is equal to root a plus x. Okay? Now if you square on both sides, you will get a one quadratic equation. If you find the roots, same thing you will get this formula. Root of 4a plus 1 by 2. Same formula, you will get the same formula. Okay? I am not deriving that. That's not important. But you have to remember. If all are plus. Root a plus root a plus root a plus so on up to infinity వరకు ఉంటే formula is nothing but root 4a plus 1 root 4a plus 1 plus 1. See 1 outside the root వస్తుంది 1 outside the root by 2. Now what I will do here ఇక్కడ ఏముంది sir? In place of a here 12 is there. In place of a there is 12 is there. So directly I will write x is equal to in place of a 12 is there. So root 4 into what is a value? 12 plus 1 plus 1 by 2. And then so in place of a 12 is there. So in place of a I am writing 12. 12 4s of 48 plus 1 is nothing but 49. So x is equal to ఏమవుతుందండి 49 under root of 49 is nothing but 7. Extra 1 ఉంది. So plus 1 by 2. 7 plus 1 8. 8 by 2 is nothing but 4. Okay na? So this I am not deriving. So you have to remember this root 4a plus 1 by 2. So what I am taking here x is equal to root a. ఈ మొత్తాన్ని ఏమనుకుంటారు x అనుకుంటారు. Simplify చేస్తే same quadratic equation వస్తుంది. If you solve you will get this formula. You have to remember x is equal to root a plus root a plus root a so on up to infinity. Then the answer is directly root 4a plus 1 by 2. This is the formula you have to remember. I will tell you how to write directly also. If these questions are given like this, I will write but ఈ formula కూడా యూజ్ అవుతుంది సార్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సేమ్ ప్రాబ్లమ్ and solve in a different method, but you have to remember this formula. If all are plus is given in product of two terms, so the 12 ఏమని రాస్తారు? 12 in product of two terms which has difference 1. I can write this 12 as 3 into 4. 12 ఏమని రాస్తారు? 3 into 4. సో ఈ నంబర్ ఎలా రాయాలి? ఇన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ whose difference is 1. వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంతండి? ఇది 4 టర్మ్ 3. 4 minus 3 is 1. So ఈ నంబర్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను? I am expressing this number as product of two terms whose difference is 1. So 12 ఇలా కూడా రాయొచ్చు. 12 you can write like this also. 2 into 6. ఓకేనా? 2 into 6. 3 into 4. ఓకేనా? 1 into 12. 2 into 6. 3 into 4. 1 into 12. You can write
12 in so many forms. But what I want is, I want to write this 12 as in product of two terms whose difference is 1. So ఇక్కడ ఎంత అంటే 3 into 4. I am expressing 12 as 3 into 4 whose difference వీటి మధ్యలో difference ఎంత 4, 3 difference ఎంత 1. If you are in a position to express ఈ 12 కనుక ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే 3 into 4, ఓకేనా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే దెన్ ద ఆన్సర్ ఈస్, అన్ని పాజిటివ్ ఉంటే ఆన్సర్ ఈజ్ లార్జర్ వాల్యూ, ఆన్సర్ ఈజ్ 4 డైరెక్ట్లీ. ఏం చేశాను సార్, ఇక్కడ 12 ఉంది, ఇక్కడ ఏ టర్మ్ ఉంటే ఆ టర్మ్, ఇక్కడ 12 ఉంది, ఇంకో దాంట్లో 7 ఉంటుంది, 5 ఉంటుంది, అలా డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ కనుక ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ హూస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 3 and 4, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1. వీటి రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది 1. అలా కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఆన్సర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ లార్జర్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ ప్లస్, అన్ని ప్లస్లో ఉంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది లార్జర్ వాల్యూ ఎంత 4. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ హ్యావ్ యూ టేకెన్ లైక్ దిస్ √72 plus √72 plus √72 plus so on up to infinity. Now terms are up to infinity. One method is directly we can use the formula x is equal to root of 4a plus 1 plus 1 by 2. Okay, one formula √4a plus 1 plus 1 by 2. ఇందులో a plus లో 72 పెట్టి సాల్వ్ చేస్తే you get the answer. That is one method. Now what I am doing is, ఇక్కడ 72 ఉంది కదా సార్, 72 ని product of two terms లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతారు. Product of two terms whose difference is 1. I can write this 72 as 8 into 9. 72 ని 8 into 9 రాయొచ్చు కదండి, 8 9 72. Now ఈ రెండు మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత, 8 and 9 డిఫరెన్స్ 1. ఓకేనా, ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 1. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ నంబర్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్, ఈ నంబర్ కనుక టూ టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే whose difference is 1. వాట్ డిఫరెన్స్ ఎంత సార్, 1 ఉంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ లార్జర్ వాల్యూ. అన్ని ప్లస్ ఉంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది లార్జర్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకేనా, డైరెక్ట్లీ. సపోజ్ అది కనుక మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకుంటే యూ షుడ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ షార్ట్ కట్ ఏంటి సార్, సపోజ్ దిస్ నంబర్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ 8 into 9, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్ as 8 into 9. సో ఇఫ్ ఆల్ ప్లస్ ఆర్ దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 9, లార్జర్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఆల్ మైనస్ ఆర్ దెన్, నెక్స్ట్ మైనస్ ఉంటే ఇలా ఎలా చెప్తాను, ఇక్కడ చూడండి సార్ 12 ఉంది, సో 3 into 4లో రాశాను, సో లార్జర్ వాల్యూ ఇస్ ఆన్సర్. ఆల్ ప్లస్ ఆర్ దెన్, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ లార్జర్ వాల్యూ. లేకుంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇది ఇంకా బెటర్. ఓకేనా, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ √7 plus √7 plus √7 plus so on up to infinity. Now √7 plus √7 plus √7 so on up to infinity, దీన్ని I can express in product of two terms. లేదు సార్, దీన్ని ఏమైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతా, √7 ని రాయొచ్చండి. √7 you can write as only 1 into 7. 1 into 7. సో 1 and 7 డిఫరెన్స్ 1 ఉందా, లేదు. 1 and 7 డిఫరెన్స్ ఎంత సార్, 6 ఉంది. బట్ నాకేముండాలి, డిఫరెన్స్ 1 ఉండాలి. సో ఇదేంటి 12 ని 3 into 4 రాసాను, డిఫరెన్స్ 1 ఉంది. 17 ని 8 into 9 రాసాను, డిఫరెన్స్ 1 ఉంది. ఇలా రాయగలిగితే ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ లార్జర్ వాల్యూ అవుతుంది. బట్ 7 అలా రాయలేం. 7 ని ఇన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ హూస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 1 లో రాయలేం. 7 only we can write 1 into 7, the difference is not 1. So if you are not in a position to write like this, ఇలా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ రాయకుండా, then you will use this formula x is equal to √4a plus 1 plus 1 by 2. in place of a I will substitute 7, then I will solve this. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఈ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? దీన్ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నా, దీన్ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నా, whose difference is 1. ఇక్కడ మాత్రం ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ whose difference is 1. Okay, if you cannot express in product of two terms, then you should use this formula √4a plus 1 plus 1 by 2. Okay na? So next I will tell you one more problem. Next is, suppose I have taken one more example. Let us say √24 plus √24 plus √24 plus so on up to infinity. This is the question you have to solve. √24 plus √24 plus √24 plus so on up to infinity. Now suppose I will see this √24 ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ లో రాయొచ్చా, whose difference is 1. డిఫరెన్స్ ఏముండాలి సార్, 1 ఉండాలి. సో √24 ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ whose difference is 1 ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చా, యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ సార్. సో √24 ని ఏమని రాయొచ్చు, ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ 1 into 24, నెక్స్ట్ 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. Okay na? So this many terms only we can write. Okay na? 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. Now product of two terms whose difference is 1. 1 ఉండాలి సార్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత, 4 into 6, ఇక్కడ ఎంత ఉంది 4 into 6, రెండు మధ్యలో డిఫరెన్స్ 2 ఉంది. సో ఇది అప్లికబుల్ కాదు. 3 into 8 ఇది కూడా అప్లికబుల్ కాదు. 2 into 12 ఇది కూడా అప్లికబుల్ కాదు. 1 into 24 ఇది కూడా అప్లికబుల్ కాదు. సో నాకు ఏముండాలి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ whose difference is 1. 4 into 6 if difference is 1, then I can write as larger value as the answer. Okay na? Here I cannot express, so I will use the basic formula. What is that formula? If all plus is given, answer formula is 4a
plus 1 by 2 under root of 4a plus 1 by 2. ఇక్కడ a value ఎంత సార్ 24. So if I write like this 4 into 24 plus 1 by 2. Okay, 24 4 ఏమవుతుంది సార్ 96 plus 1 97. So root 97 plus 1 by 2. So this is the answer. Then you can simplify the chairs, sir. Root 97 values could be able, but no need. I am keeping this like this. So sir, I am not able to express product of two terms whose difference is 1 either directly you can write the larger value. But here I am not able to express in product of two terms. So that's why I am using the basic formula root 4a plus 1 by 2. So on a plus unta it is the formula root 4a plus 1 by 2. Now I will take the minus values. If suppose minus is given, how to write that answer? Okay, that formula also I will tell you. Okay, now so I wrote this. Now I have taken one more example here. Root 12 minus root 12 minus root 12 minus root 12 minus root 12 so on up to infinity. Before what we have seen r plus and plus two root 12 plus root 12 plus root 12 so on up to infinity. Then I told you how to write directly, and I told you one formula also. But here root 12 minus root 12 root 12 minus root 12 minus root 12 so on up to infinity only. So formula ఏమవుతుంది సార్ same method is same. Method ఏంటంటే దీని x అనుకుంటారు, x is equal to root 12 minus ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఏమనుకుంటారు x అనుకుంటారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ ఆర్ దే అదర్ దెన్ దిస్ వాల్యూ. దీని మొత్తాన్ని కూడా ఏమనుకుంటారు x అనుకుంటారు. ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ ఫార్ములా. సో ఐ యామ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ దట్ ఫార్ములా, నో నీడ్ ఆఫ్ డెరివేషన్స్ అవసరం లేదు సార్. డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా ఏమవుతుందని అన్ని ప్లస్ ఉంటే ఏమొచ్చింది ఫార్ ఆర్ ప్లస్ వాట్ యూ గట్ రూట్ 4a plus 1 by 2 వచ్చింది. సో మైనస్ ఉంటే ఏమొస్తుంది సార్, అన్ని మైనస్ ఉంటే రూట్ 4a plus 1 minus 1 by 2. You will get this formula. What will get x is equal to root 4a plus 1 minus 1 by 2. సో ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది సార్, అన్ని ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ అన్ని మైనస్ ఉన్నాయి, మైనస్ 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 మైనస్. ద సిరీస్ ఇస్ లైక్ దిస్ మైనస్ 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 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. దెన్ ద ఫార్ములా ఇస్ రూట్ 4a plus 1 minus 1 by 2. ఇది ఎలా వచ్చిందో అవసరం లేదు, కావాలంటే మీరు కావాలంటే సాల్వ్ చేయండి. x is equal to root 12 మొత్తాన్ని x అనుకోండి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేసి యూ గెట్ దిస్ ఫార్ములా. నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. x is equal to root 4a plus 1 minus 1 by 2. అన్ని ప్లస్ ఉంటే యూ గెట్ హియర్ ప్లస్, అన్ని మైనస్ ఉంటే యూ గెట్ హియర్ మైనస్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ x is equal to in place of here write 12. ఓకేనా, ఇది ఏమవుతుంది సార్ 4 into 12 12 4 is 48 plus 1 minus 1 by 2. So x value ఏమవుతుందండి root 48 plus 1 is 49. Root 49 is nothing but 7. It is minus 1 by 2. 7 minus 1 is nothing but 6. 6 by 2 you will get 3. So 6 by 2 emotion 3. So you will get the answer as 3. Now see this. This is one method. If you remember this formula directly you can write this. It's also easy. Now suppose I am expressing this as product of two terms whose difference is 1. So it will name an awesome 3 into 4 awesome. 3 into 4 awesome. Product of two terms whose difference is 1. It is difference 4 minus 3 1. So I can express this value as product of two terms whose difference is 1. If you get difference as 1, you can, if you are in a position. So 12 ni ila write chesta 3 into 4. With madhya difference entundi 1 ఉంది. So directly ila రాయండి 3 into 4. Suppose అన్ని ప్లస్ ఉంటే ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాను, లార్జర్ వాల్యూ. అన్ని ప్లస్ ఉంటే నౌ అన్ని మైనస్ ఉన్నాయి సార్, అన్ని మైనస్ ఉన్నాయి. ఆల్ ఆర్ మైనస్ మైనస్ మైనస్. సో ఆన్సర్ ఇస్ స్మాలర్ వాల్యూ. Answer is smaller value. If minus is there, answer is smaller value. If all plus is there, answer is larger value. Larger value ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది, అన్ని ప్లస్ ఉంటాయి. అన్ని మైనస్ ఉంటే ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ 3 అవుతుంది. లేదు సార్ అంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుని ఇలా సబ్స్టిట్యూట్, ఇది ఇంకా తొందరగా అవుతుంది. కాకపోతే ఈ వేలు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ హూస్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఆల్సో విల్ డూ. ఓకే, now I have taken one more example. Root 30 minus root 30 minus root 30 minus root 30 up to infinity. So you have to solve this. How you solve this? Now first I will see whether I can express this value 30 as product of two terms whose difference is 1. Then ఎలా అంటే 30 ని product of two terms లో రాయాలి, difference 1 ఉండాలి. So I can write 30 as 5 into 6. 30 5 into 6 అని రాయొచ్చు కదా. వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 6 minus 5 1. ఓకే, 30 ని 5 into 6 రాసాను, వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏముంది 1 ఉంది. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, అన్ని మైనస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ 5. Directly you can write like this. Let's say I want to use that formula means, so formula ఏమవుతుంది సార్, ఇది root 4a plus 1 minus 1 by 2.
So అన్ని మైనస్ ఉంటే విల్ గెట్ హియర్ మైనస్. ఓకేనా, రూట్ 4a ప్లస్ 1 మైనస్ 1/2. ఏ వాల్యూ ఎంత? ఏ వాల్యూ 30. 30 4s are 120 ప్లస్ 1. సో 4 into 30 ప్లస్ 1 మైనస్ 1/2. సో 30 4s are 120 ప్లస్ 1 is 121. రూట్ 121 ఏమవుతుంది? 11 అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది? 11 మైనస్ 1/2. 11 minus 1 is nothing but 10. 10/2 is nothing but 5. Okay, so we are getting 5. But directly you know, sir, product of two terms of value. Product of two terms, so difference is 1. With mother difference enta? Difference 6 minus 5 is 1. 13 ila kuda rayachchu. 3 into 10 kuda rayachchu. But I am not using this. So I have to use only two terms whose difference is 1. With mother compulsory difference 1 untene you will use this method. Otherwise you have to use this formula. So దీని ఏమవుతుంది? 13 5 into 6 అవుతుంది. వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 6 minus 5 1. సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్? స్మాలర్ వాల్యూ. అన్ని మైనస్ ఉంటే ఆన్సర్ ఇస్ స్మాలర్ వాల్యూ. సపోజ్ అన్ని ప్లస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ప్లస్ 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 ఉంటే ఆన్సర్ ఇస్ లార్జర్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో I'll take one more examples and I will solve few more examples also. Then I'll complete this basics. Okay. Now I have taken 4 examples here. See the difference directly. Here all plus is there. All plus minus minus. So up to infinity terms and answer up to infinity వరకు రెండు ప్లస్ ఉన్నాయి, ఈ మైనస్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ 25 ప్లస్ రూట్ 25 ప్లస్ రూట్ 25 సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు. నౌ ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్ రూట్ 25 ఈ 25 వాల్యూ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామని చూస్తాను సార్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 1. డిఫరెన్స్ ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. రూట్ 25 ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చా? నో, ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్. 25 I can write as only 5 into 5. ఓకేనా, 5 into 5 రాయొచ్చు. సో ఇంకంతకు మించి ఏం రాయలేదు సార్? 5 into 5 or 1 into 25. So I have to express in product of two terms whose difference is 1. If I am not in a position, నేను కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుంటే I will use the formula. Formula ఏంటి సార్? Formula is root 4a plus 1 root 4a plus 1 plus 1/2. అంతేనా? సో ఫార్ములా ఏంటి? అన్ని ప్లస్ ఉన్నాయి. అన్ని ప్లస్ ఉంటే ఫార్ములా అంటే రూట్ 4a plus 1 plus 1/2. సో ఏమవుతుంది? రూట్ 4a ఏ వాల్యూ నమ్మర్ 25. ఏ వాల్యూ ఎంత? 25. సో 25 4s are 100. 100 plus 1 101 root 101. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? రూట్ ఆల్రెడీ రూట్ 101 plus 1/2. You get answer as root 101 4a. A value ఎంత? 25. 25 4 is 100 plus 1 is 101 root 101 plus 1/2. That is the answer. Now see this. Now I have taken this example 42 root 42 root 42 root 42 up to infinity. Terms answer up to infinity వరకు. Now I'll see this 42. Can I express 42 as product of two terms whose difference is 1? How you should express? Two terms you should multiply with two terms whose difference is 1. So I can write this 42 as 42 in actually sir 6 into 7. 7 6 are 42 or 6 7 are 42. I am expressing this 42 as product of two terms whose difference is 1. 7 minus 6 1. So we will express just the 42. Then if you are in a position to express like this, then answer ఏమవుతుంది సార్? అన్ని ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లార్జర్ 7. అన్ని ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఏమవుతుంది? 7. లేకుంటే you can use that formula and substitute, you will get the same answer. But what I am doing 42 ని product of two terms whose difference is 1. వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 1. 6 into 7 whose difference is 1. So I am writing directly 7. Now I am taking this example root 3 minus root 3 minus root 3 minus root 3 so on up to infinity. Terms up to infinity వరకు ఉన్నాయి. Now I will see this 3. Can I express in product of two terms whose difference is 1? No, I cannot express. 3 ని only 1 into 3 రాయొచ్చు. 1 into 3 what difference ఎంత? 2 ఉంది. బట్ నాకు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 1 ఉండాలి. సో I cannot express. Then I will use the formula. Formula ఏమవుతుంది సార్? అన్ని ప్లస్ ఉంటే you get root 4a plus 1 plus 1/2. అన్ని మైనస్ ఉంటే ఏమొస్తుంది సార్? ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. సో ఫార్ములా ఇస్ root 4a plus 1 minus 1/2. అంతేనండి. ఇది రూట్ 4a plus 1 ఇక్కడ కామన్ సార్. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ ఉంటే మైనస్ 1/2. సో ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందండి? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 3. సో 4 3s are 12 plus 1 is nothing but root 13 minus 1/2. So this is the answer. A value 3. 4 into 3. 12 plus 1 is 13. Root 13 minus 1/2. Okay. Now see this. Next problem. Root 56 minus root 56 minus root 56 so on up to infinity. Now this is the question they have given. Now see this. I will see this whether I can express this 56 as product of two terms whose difference is 1. So I can write 56 as 7 into 8. 7 8s are 56. And then 7 56 is 7 into 8 రాసాను. Now product of two terms వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 1. If I express this 56 as product of two terms whose difference is 1, then if all are plus, అన్ని ప్లస్ ఉంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్? లార్జర్ వాల్యూ. అన్ని మైనస్ ఉంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? స్మాలర్ వాల్యూ. సో స్మాలర్ వాల్యూ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7. ఓకేనా?
ఇది కనుక ఇట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా ఏం చేస్తారు, ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో రెండు మెథడ్స్ తెలియాలి. ఫార్ములా కూడా గుర్తుండాలి. ఫార్ములా గుర్తుంటే ఫార్ములాతో ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది. బట్ ఫార్ములా గుర్తుంటే డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. ఒకవేళ ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకుంటే యూ హావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా. ఒకవేళ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఆన్సర్ ఇస్ అన్ని ప్లస్ ఉంటే లార్జర్ వాల్యూ, అన్ని మైనస్ ఉంటే స్మాలర్ వాల్యూ. ఓకేనా? దిస్ 3 models I have told you. I have told you total 4 models. Okay, so I will stop here. 4 models I will stop here. Next, in the next video, what I will do is I will take alternate series. So plus ఉంటుంది minus, plus minus, plus minus, or minus plus minus plus అలాంటి series problem చేద్దాం next వీడియోలో. ఓకేనా? And few more topics. ఓకేనా? Body mass concepts. ఓకేనా? Simplifications, fractions comparison, different types of simplification problem చేద్దామండి. ఓకేనా? So I will stop here. If you really like this video, please share and subscribe. Okay, thank you.